One News. Ghana de Shimamba ya mamunyina jo Emma Makwaba de Bavision 193.5 kasa fidie so Ebraso says sama yaboabo ano kasa ebokwan so yede nyina abesom Etwagun so light television asante mantem ya light FM 94.9 for mantem so yebechem 106.3 Unity Media Ghana Facebook o like ya no wa share na afoforo so etimi anya bi ahwe for comment ni to ho ebrebe mu a yebekenkan ede amount enwumre ya ba ya First Health College na so ya sene a yede enwumre no nsia ka sebo ebrewo wo pesa wo ye medicine counter assistant bo modiana bra ye be kire o mapapa ma obegina wo nan so wo mpomudin nsemu abodi krata bi okura obi o de fabra say BEC NVTI SSC na afi wasi so a wo de bra uri a pharmacy council so ebe mo abodi krata enti ba bia obeko bia ubenya adwuma aye ye nkrabata hodo ni ye mienu e won kran hatchmota ye ben overhead bridge no ye ni FBN bank enedi animhwe afi so lomnava Roman Seminary Road kwantempo no so for 0543150330 0240948180 now need first and sempenyi for any ensanwoswe na da Roma na waso ya sene nwumre ya ye de nwumre no osia kasebo no ebremo ensem ebedi akotini ebi ene se Ghana man penyini di akotu dwa wo Jamaica manu emu ese Caribbean community e wo sebraso ese wo modi wo mtoma bebo ebibremu de ano na etimi aboa mampuntu mapa etimi epie ewo amanaman nyina eso a yedi mu amane bo nyina eba besom ye ka se ye kopie mu ewo eye kasoa ene ne mpotemu kakraba na arahusem a abeto ya ponso kirese ya san koye adwadifo bi sete ema ye ka se adwadifo beye ahanum ena wo mo ho akeka adwamu company bi a ye friend Royal Drive Company a kirese wonu no susu no woje wo de adwadifo ni sika na dwane ye bewo mo munchiremu ewo ensem no emu na ukopie mu so ewo eye aboso ewo Pristia Huni Valley a owo kakraka binti amankrofo akotutuo se ye di kuma wono Owonu enkuno ama tuo na akoka eye dynamite ama explode ye ka say enipa nan wo mato na nam won se do wo mo mapranso de edo so yie pa ensem bi kan we ho na yaboaboa no se kasebo a ye de ba beso mo se nwumre no nsia kasebo Vision 1 na fe light television eso kokuma se ekobechem bo modene tie bi na hwe bi mi amagye adwa amede kasebo no bremo midin de akua achampoma afejibre na yenhye ensem no ase emfa emmawo Ghana man penyini His Excellency John Dramani Mahama yeka sei wakopie mu ewo Jamaica manu emu enano ada ye bo mama ne sekrata ba efri man penyina tena ye a Felix ofosu kwache wo na ekasama for de maban ede ne sa ahyase na ne nyina ne se man penyini ekonsrahwe na woni Jamaica manu akwa akosi nkonwa na empuntu mapa ewo se epie mu ewo Caribbean community na afi ebibremu ha no ne nyina so etimi agina brane na setimi agina nice so ye ka Caribbean community na wo mo so yamana man bebre a aka wo mo ho abachiri mu se bobo akomu ade san se oba ebibrem ha se de ye wo African Union na oba ebibrem atoye nso a ye wo ECOWAS no saa na etie aman bi ti se Barbados, Haiti, Jamaica, Montserrat ene de akeka aka ho na wo mo nyina kan bom wo mo do so pa na yato wo mo din se eye Caribbean community na mampanyini ede ne nsra hwe akwa akopiem wo Jamaica na enya sem keto akora manano ye bom mu se mampanyini kwa wokwe ade a kire se nipa ho adwadie bi so biribi abetwamu mampanyini kokasa ede afa ho esanse na yeto wo mo a Jamaica man no mu ne yede wo mo koye japade bebere nso ekopie mu ewo oman no eso ewo mu se na wo mo de wo mo antoni pani bi se adwadie ni bi de wo mo afa wo mo ho anhyem na mmom no na ade ase eho no kwakoye biaye bia enyapade bebere no a ekodruye na mampanyini kasa ye mu ewo Jamaica man no emu no ena wodi tudwa no wo kire se ewo se Caribbean community no wo mo ne ebibrem ha sei ekuo anase kubatan no so wo mo etimi ekamba kire mu se wiase ko nanim wo hwe technology ya se tete no
na ye nneɛma te sɛ tetefo na mmom no sɛ de wiase kɔ n'anim no ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛhwɛ na yɛdi anamo n'akyi na timi aboa ama ebibire mu ɛna Africa Caribbean community no so etimi agina mpɛmpɛn so a ewiase aduru na mampanyini ɛkasa no wɔ ma mfanto ho bi kura sɛ Dr. Kwame Nkrumah sei na wɔta kasa pa ɛde fani so ade hu na ɛwɔ ɛyɛ ebibirem sɛ yɛbɛka yɛn ho abomu na etimi aboa ne sɛnti ɛna wɔno so wɔnam yi Dr. Kwame Nkrumah bɔ modern pa ɛprefa hodie de mɔman Ghana enti ɛwɔ sa amanama nyina so ne wɔ makandifo etimi sɔre na biaye bia wɔ maman aduro no yɛtimi ka bi ɛhyɛ mu anase yɛtimi ɛka kɔ animu na etimi boa ɛma yɛdu mpɛmpɛn so a nkyirima so wɔ mo ɛbɛba bɛtoa so mampanyi ɛkyerɛ sɛ woba ebibire mu ha sɛ ya wohwɛ yɛdodo a emebunu na dɔɔso paa afei nso ɔbɔ adeɛ de ne padom yɛn ɛwɔ yɛn saase mu ɛna wɔgidi nso sɛ Caribbean community no bia nso ɛwɔ ɛyɛ dia ɛsom ne bo anaasɛ deɛ wɔdidi ho enti ɛwɔ sɛ adwadie mu krampo yɛtimi ɛka bɔ mu na yɛtimi nya bibi papa bi ɛde free yɛn ho nkyɛn mampanyini ɛkasa no ne nsɛm no ebini. With the advent of Pan-Africanism during the period of colonialism, several strong pro-Africans came together at the Pan-African Congress and held discussions, initial discussions that began the move towards the liberation from colonial domination. And among those strong Pan-Africanists of the time were Marcus Garvey, our own president, Dr. Kwame Nkrumah, and several others. We discussed bringing Jamaican and Ghanaian business people together. I think that is one sure way to begin cross-investments between our countries. There are many opportunities that exist here in Jamaica, and there are many opportunities that exist in Ghana. Both of us have the vision of creating our nations into hubs for our sub-region. And so hub to hub, we can cooperate. Enti ni payete ne kasei ya Ghana mampanyine His Excellency John Dramani Mahama bra na woko eye entuabo ewo Jamaica man no emu na yeto ansam no so enche kura ya beto ato ahoma na yakopiem wo yama ne bofo BKB nchen sanse arahusem bi efi kakraba eba enye nika ni nyina ne se adwadifo be 500 empem ahanum ena wo mo ho akeka adwamu ewo Royal Drive Group Wamo asset savings and loans company. Na said ya ba yenie. Wamo ba ene wamo ne na mountain so ya advert ewe adwaso ne ade. Ena wamo de to adwadifo no etirimu se. Sika bia ode bebe bia no. Eboa no kodu ba bia na kire se ya hwe na yetimi agina so na ya ma loan so ahu. Enti wamo ka ansa neja adwadifo ma wamo pese wamo sika ye moho na emu yeduru na wamo timi fa nneoma dodoɔ mu na etimi boa na wamo adwadie no wamo etimi tiremu no wamo so eto wamo asom wamo de wamo sika kohihye mu ne ade ehya ase free 700 cedis dikosi 45,000 Ghana cedis enti efiti titi sika ne 7 million dikosi 450 million ye kasai sa company ye friend Royal Drive Group yi aye adwadifo no bukata ewo kakraba wamo agye enti ye kasai sika be 500,000 Ghana cedis ena akokoka adwam ukika ni nyina bom adwadifo no be ahenum na eno ena adwadifo no kire se nti enne na bere ne beso wo mo sha ase se wo mo tuatua sika na eto wo mo tirim saa ebi sha ase tua 700 ebi 1000 ebi 10,000 ebi 5,000 ni ade no enne ebena de yi agas bo so me de to so ennan ena kwan mu aba beda ho se o sika na amatua no ye ba behwe so na ye de amamulo na motimi de akwakoye mu adwuma wo mo ko office ho a wo ma nkoto manager wo ma nkoto ni pa biara tables ni nkonwa ena wo mo kokoto ye na eno na adwadifo ni yi aposifo so trentem SSAO ena abo na ne aposifo wo mo ti wo mo hugu monten so chi enipa ni mu beye ensia a wo mo eboa ma hwehwemu atimi akosonso ye kasa de manager woda ekuo no anu no a wono akasa no odi animu pa wo di sa adwuma ne de wode ne ho akanwira a aposifo ehwe ne dendenden ye nte se de adwadifo ne de wo makosam etu BKB anim Royal Drive omba se omama loan na de no me di adanse kire ena ye bae no omo card na 50 cedis omo card na 50 cedis na fi de wa be member of omo ko no eju polo an wa fa form na ma fill am o pe 10,000 12
12 million 1,002 upe 20,000 2,400 upe 30,000 3,600 upe fox ya utu 450 million omo ni yasim ye deposit 1 week 4 days ni and then the time so say member discount ye buy no omo dwane ba yen tie say omo achi workers no be say 6 or more million police station penny de hu baby owo because ye buy ye hu penny bia wa ha say ye hu obi bia wa ha say ye hu penny bia ye hu obi bia wa pipes nkwa na ebe hu wa ni ye pictures nkwa na ebe hu no wa penny this year roughly no 6 plus this guy ni na 9 something 9.3 me 9.3 na form ho omu ka say oh the next day and I say over jiska man and omu free o ma ba ha abaya registration bibia ti minister loan ti maji obi sika mere mesika o mni be registration 70 cities any deposit 720 okay yeah o si o muma loan 6,000 ti adwadifo ni bi na wote wo mo nka no na ye kwa wo maso na ye ni bi ke bi edi ensam yi emu enkomo bi ke bi utimi nka ma adwo mi aba mi so na ti sen na mi adom ewia odi bi ba enwumre nso di bi aba ba ne sen adwadifo na adan wo mo sori ya pe ase Ghana for sa de aka ye hopa o yenye hwehwemu bia brano bi ke bia ye ne wo ma abene wo sa de mu kasa wo mu tuyafo bia so ase de aye de etia neti Ghana for no bebre na sabi ensua bibi mfirimu de ba asempa na nti wo mu kato adwadifo ni tirimu nti a wo mu timi di sika kese sa de koto asese wo mu de college loan mi aba nyi mi je ku fo ni e fu bi e fa ba fi ma tam na we se mi esi wo aye ka sabada na je se mu ayi ti mu enkomo ana yedi na eyile ni se ene yibu ti mo Ghana na je se obi aya opekita kakra ade obi wo kra na ejuma no o ye ejuma ne dada enso opekata de account na eto ti mo peja ejuma no nti eyi na e kan se wo ya drive e ba ya je mo bi o mo feto sabada wa na abansoro e to so be mi sa mu se mo office no o ti si wo ana mo tiri mu se ene o mo malone ana cars ni agogo ya ni aje so we can see into be to afia na je se what I say ejuma ya kan ka na wodi aje kan se lu su na wodi a lu no be di kan ayo registration 50 cities na ahoni ama bi nkete bi kan kan ni na bu ma 70 cities na je se wa be member na sa na yedi no de be ma no bia na hu sika a wo bitia it is 10,000 ana wodi abidi kan etia 12,000 e dia to ayokosit na ya shawo da abra na baje 10,000 no say 20,000 na odia na 2,400 na wuce no say deposit 30,000 na je shawo odia na wuce 3,600 deposit na nemo say bonzi kai bi ana ofa na je 450 million na ana wuce sai kana da yato na wata sai wata queen de kano eti ede ma nti omo che omo ebe na wo che baako ene na me so no che omo so mbra na omo register na no ene se nipa be 500 mu ho akokamu aho ba yi obviously na je se dawa nipa ni mu a je se omo ehu registration over people see me forms ni ade a omo pictures omo passport pictures emo boso ana je se egu office na akada moto ana jam ko bo ko ti fo ma ne ko ti ko ti mi tu wa na wa se me ka ze university a ko se fo e ti ya se ayen ki ku mu asia ni mo o so na ga san me te manager na ka sa die wa kan ne zin ku ma se me ka se ko fo o gu se se o mo sa e bi ti aka ni ti ni na ya se me principal ka sa die aka me die ho die ya mo bi ku ho se lu ana ko ji ye se de ku ti no ho na zo bi ko ji lo deposit ai to ka ne se eja o de ba fa 10,000 na o de pede na juma ani akwa feel fi ye mu na o mu na ho pe na akwa ba na ta na BKB yati Ghana he aseme what bi da se u pe loan wa for 10,000 budget 12,000 we sabi onyansa bi wo mana me na minti bi da BKB hu ni se ase wo se education ni koyie pa edema enkanka ya ma me mwadwadifo a wo muti dwemu a to da bia wo kan bibi se kire wo mo na ato wo mutiri mu no
education is the also kono do no so asa akoye se awon se jade ko bi agbi sika na jodi wan so no omo di sika na aya na ni tua na akoye de nti ebi mo so di sa strategy no e ba ye se ansa na obaji loan nka yedi kan ma utua sika go timi de tuo e che se wo fi commitment so ho nti ebi mo so di ta de ne ba ye e di jina sa de na ne se akoye se je nfa baji sika na already in finance commitment is because they are not the same. If I know bit to meet case can say, who is kind of manner. And there's a lie on a month for you so far, they say, or the year month for sick. Enti bi ka bi eni pension na post for chi wo mu no say wo mu we nda be na e do mu court. Some can say court e do mu ko ne ehun se say there akuzifo enya MBC animo amu so amo so na ajawode manager no fun ya ka won se be e de hukum e bitimi dia to fidi no na mama fo no so ahu se ajawu hu le bia na che so timi aba akuzifo amane na se timi aso ni bika bi bo modi ana fo wani di akire wai na de besi bia no boy amane wadaroma ma se mi aba Yamani bofo bika bitu yenkra efri emfimfini mantem kakra badwadifo ena wo mo ho akoka dwamu ina no wada na bi beto dwa se company bi nso se faketo abeji kese ena eno so oye nkrofo sete wasa ema ye ne wo mo mabene ewo eye security nsemu kura di nkomo so hu nti se na wiase ne kono so wa mo ani ana wo kakra pe ubetu eska dia maska mesu ti muma ye ni na ho na ya yensua de mfamfiri interviews no aya ye o news no so no na entimi mu ayen ye to ansam no so na wenso ya rehosem ye ko aboso wo Prestia Huni Valley mensini mi watoye mantem na eno so asem aba enya asem ketoa na ukopiemu wakutu ase eye electoral area nsamchofo ni adehye ni bia di nkomo kram assembly member wo honso vehye wan ni light tv kase ye ni na di nkomo asem asi wo ho nya asem ketoa ye kyese owo bi owo ye nyina ye nimu yi wota ebedi agro wo shops bi entem ho baabi so ho nti ase shop na anim ni a na wo no anim ni esantan enye ko enye no bra no wota eba enti ene de wo baaye na wo baaye no ena adehye wo ho ne yese ne sa de wo mu tutuo de akowiem na abo wo ni hu ama na dwane so hu ya to ade wonwane woni short keke ya to wonwane ena ba ko si da bi se de ya to ade na wonwane de yentomo no yentomo wo na nkasa ne yese to no beka na ma na wu a enti ene na obi nso ahyehye explosive slabs a wo tonton ye bi ena kire se etuo no ekobom mu ena onim se no so de ejasa na se bibisa abomu a etimi pagya na edioye ne aba enti akobo slabs ni musa na ne pagya na pa yese ya pe enya sem ketoa enti enipa no a ne shop animu wo ne taba ho na enti ene nko ade wo se da bi e wo se wo ye kunu firi ho na wota hunahuna wo ko fi fletcher ena ade no explode sa no ene enya sem ketoa enipa miensa munum hwa wo mato na namo wonse de kofi fletcher kan ho a ennan ema wo mo apira enya sem keto a wo mo da yare mpaso a wo mo pire wo mo nkwa denden kutu ase ho na assembly member wo kutu ase electoral area Emmanuel Eshon woni twetwe nkomo ekirekire ensemu sei miensa ene de wo mo free akoye na yekodu wono so no ye yentie se ba ko emergency ma ono so ne sa nti yo hwane ya ko se omo di mienu so aba apinto nti edu apinto an yete se dia ewo emergency so eflemu di yebetimi aka se so far de nimpa ennan na omo eflemu omo epepra ndi mienu na omo wo apinto isi amino kase enti eni ayekoti eyi assembly member wo ekutuase electoral area Emmanuel Eshon ena wacheche nsemu ede akire ye no ena uti bienu na ye to ansam no so akopiemu ewo ensem fufuru mu so afọ a wohwe Ghana ehumesua nsem so wo sanso emrahye bedwani ede ma adehya wo mo watermelon south abatom pesua so eyo no monyamfo Haruna Idrisu no de ato Ghana fo nyina anim se
obi biara obefrɛ osa oba no BEC no otworo ye no ɛho placement ɛne ade nyina no fasika bra no oboa mentu asika bia wo de wo frɛ wie ya kase na ye frɛ osen uji details no a na wakɔ police station no wakɔ akɔbɔ amane wo se wo mo taa tete sansɛm ne bi bebre so ho ɛma kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛsɛi ɔman Ghana de sua pa a ɛnya asɛm ketwa enti wo se BEC fo na kyerɛ nsɔhwɛ na wie se no a results no ɛba no ɛyɛ ade a obɛhɛ no saa ade ne bebre bɛkɔ so o tues ka sei anase wawie bibia no mpo na wo kɔhwɛ placement senior high school wonya ye ne ade no yes tues ka nsa na ya fa oba no onumunyamfo ha na Idrisu sɛ obi biara sɛ bi ɛbɛba wakwan mu no bɔmɔden na de yi aposifo asutire na yɛnhwɛ ne yɛmfa saafo no ɛmfa ɛyɛ emra kwan so na wo mo ɛsɛi ɔman Ghana adesua yɛntie ne nsɛm ne bie for money. And who is to demand that for the public? Or we gave him the contract expecting that, get me the word, the thickness will have been at some level, but he does it lower than that. Are citizens able to appreciate that and raise questions? Because that will give us value for what? Money. Even my ministry, I stand accused this morning. People take money for BEC placement. People take money for teacher recruitment. Is that the country we want to build? Certainly no. But when you have the evidence, go to police station, go to CID street and share your evidence, and they deal ruthlessly with that person. I'm open. If you find anybody who is involved in BEC payment, who is demanding money from a parent or a student, report to the police, not even the minister. That's criminal. And it should be dealt with decisively and ruthlessly. So I think that I'm particularly happy that you are talking about governance. So Ghana, our governance structures have problems. So admissions to institutions, are they done in a manner which is meritorious, based on merit, or based on other considerations? So, Madam, thank you very much. That's what I meant. I have to be running away. But to accept that, if you read Professor Wood's book, Professor Wood too has a brilliant writing on corruption in Ghana. The public service of Ghana has become a pervasive institution for corruption in the delivery of public goods. The best way to deal with it is transparency. So citizens must be awake. Enti nipa yɛte ne kasa yi onumunyamfo Haruna Idrisu wɔno na ɛyɛ so afa wɔhwɛ ɔman Ghana yɛ homa suansɛm so Tamale South mmarahyɛbadwani ɛna yɛkɔtie ne no na yɛkɔ mmarahyɛbadwafie dɔm kuma wɔn wɔ mmarahyɛbadwafie nso de krataa ba ewie ne yɛbɔ ɔmamane afie kora na kenkan saa asɛm no arɛhosɛm bi asi ɛwɔ ɛyɛ nkran Kumase kwantempɔn so akwanhyia ɛyɛ STC baasi bi Kia Sorrento ɛne de ka ho a ɛkɔ twifa nkrɔfo ɛsoɔ ɛnya agorɔ na enipa miɛnsa kra na wɔn pira nso ɛne wɔn ahyehyɛ ɛnya agorɔ ɛwɔ Brimso Bridge ɛno no bɛn Bunsu Junction na ɛdɔm kuma ne krata wɔn de baeɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ bypass ya aban wei ɛde atum sɛ wɔyɛ ɛwɔ Accra Kumase kwantempɔn no so wɔma ne ho nyɛ ha bypass ne wɔma ne ho nyɛ ha paa na se wɔwi a ankasa nsɛm yi yɛnte wɔse ɛnya ko ɛnya no akwanhyia ta si wɔ saa kwantempɔn no so paa enti di aban ne bɛyɛ biara wɔ sɛ saa kwan ye wie ne ntentem na bypass no so etimi ɛba so no na kwan na apora tete apansam na wɔ sa aban ne hwɛ na wɔde nani ɛkɔ so no wie ne ntentem wɔnya ne saa na entimi mboa na akwanhyia na esie no ɛdɔɔso paa wɔse wɔde ya konsam ɛkɔ ɛde ama wɔn a wɔahwere wɔn abusua sɛ wɔn so mu nyɛ na nyame na de ma no no anso na ɛgye nyɛ sɛ wɔn ka ne saa kɛkɛ na emom no ɛyɛ wɔn ɛdɔm kuma no ɛyɛ wɔn ya paa ɛsɛ saafoɔ no so wɔn ahwere wɔn adehye no na wɔse aban wei sika bɛtɛ $1.7 billion ɛna yɛse yɛde yɛ Accra Kumase Expressway project na wɔse akyɛ dodo koraa saa bere koraa de nke awie san sɛ yɛde sika wurawura mu ani ade nti wɔn nim ne enti a de daade na kyɛ saa nti wɔsa aban no a wɔhwehwɛ nkwanhyia
esisi wo kwantempon no so no na woma ne ho ye hapa na etimi eboa na krata wo mo ede baaye no wo mo kire se wo mo timi ye ne saa akwanhia no eso bete ama wo mo a etukwan efa akra eni kumase kwantempon no so wo mo kwa wo mo yamu anhyehye wo mo a wo mo de ho nsem so etimi aba ya kenkan bie ede amamo ye toa ensem no so Chosen Rehab Center eyekuo bi a wo mo hya ban ase e wo man Ghana mu ha na womo ne Ghana Education Service and afi Narcotics Control Commission akambo mu a womo eye nkyerɛkyerɛ de ama schools ahodro e wo Greater Accra mantem ha nene womo de womo sra hwɛ no womo ntoabo ekopie mu e wo Opportunities Industrialization Technical Institute won kran ha e na womo ekopie mu e wo ho na Recovery Ambassador Yekwaku Gardner e de ma eye Chosen Rehab Center ena wode to eye suafo nanim se obi biara obeka kire osese bi nrubone fa no eye o etimi bie wadwenem utimi sua de saa ma wani kura nkum oboa wode nrubone ehye wo ho a aka ansana ebetiti wani so no aje se de wakọ rehab te se de wono akọ rehab wabegi mu hini a watimi ahili anase ne watimi ato no ene wogina simpie ne apaso a woni ade hye ne mabunu kasa no aje se de wakọ sa bi na pasa wankasa wo pem wo betimi asipi se mi pese mi gyae de dene enti mabunu ni hwe ne wo ma fa nrubone nom anye wo ma dwuma kora afenso wo sesa wo yare a bomode anakọ yare sabia menka se miti na obekọ pharmacy shop bia no akoto eduro no abenum na ate ho wunimo ozunsanso bia de beba bia na bibi na trigger wuti no so hu nso wanko hospital nti wanye lab doctor hu de ye na wa wo de open say emiti keke na emeya eno wakoto hu eduro no wanum nti brano so ye momode ane enkwire sabia na de ye no a doctor fo ne mpomde nwuma ye forma ye so eduro na entimi emmoa eye yaresa yentie Kwaku Gardner ne nsem ni bi Ambassador from Chosen Generation of Jesus Christ, the rehab unit, a Chosen Rehab. And there, me emphasize on Enyoma Nkakranka Krebe. Say started education way per schools no ache, but me me nim di aka. The year me dey na sense science kakra me hu e schools be because the program ni we are dan kasa me to me fast e ko yen hwehwemu bi a me hu se teacher bi den kan be fa de no it is a good step I kire se adofo esuafo so yen kire no mu ti na be aya ho de enye kwa na secondly the be council ne say aban emkoso a emwa on supporting your mission way of reaching out to all second cycle institutions no ma sabutaya ekutei Indimu yeti biara taxpayers money enya papa mu kan maame nom kan ya nso na ebesan ato enoboni mu ntintan nti onfa mboa na create a drug free environment na Ghana etimi afament mapa na yenko crime because enya starting in term etususa eno na die wie pa ebebreye na hwe se SRC school edi na SRC week na fede ekosha ice cream ne nyoma omo nonom na omo use di ji omo ni no omo di ndrobone afra Enti payete ne kasai Recovery Ambassador Kwaku Gardner ena wakasa ye nenu achi no ena wo mo so eja enruboni wo matwe bi pen nanso ene eradada woroma wo mutimi asanya wo mo ho bi masi wo mo dada mu so e de nsam ni bi eto aso. Me how to take supplements like downwell, blood tonic, because she says when I take the blood tonic I couldn't sleep, it will make me sleep. So it got to a time I still take it, I can't sleep, and she introduced me to the weed. When I completed from SHS, the weed and the downwell wasn't high in me, so I went. A friend also introduced me to this tramol, ecstasy, raffinol, codeine, and things. I was taking them, I was high, got to a time too, I wasn't getting the high from it, so I learned how to take the cocaine, the rock and the tie. So when I became a junkie, I had 2 kids, and my mom took the kids from me,
because I wasn't going home. I don't know what they eat. I can't feed them. I was even in the bunker for like 4 years. I wasn't going home. I was staying in the bunker for 4 good years. So my bro told me that the way I was looking wasn't good. So he begged me I should just go to this rehab. There's a rehab called Chosen. So I've been in Chosen for 4 months now. And frankly speaking, Chosen has done a lot for me in my life. And I'm grateful to Apostle and his wife, Abner Washington, for being me. I can even come in front of people, talk boldly. I can now, even my friends are calling, they want to see me. At first I was dodging, but now I'm happy what Chosen has done for me. Secondary school, when my school father introduced me to marijuana. First, we used to put it inside shit up. So during the use of marijuana, I started smoking marijuana. Then there's this girl who introduced me to heroin, because she was my partner, and then she said I didn't perform that well. So she introduced me to the drug. In fact, when she introduced me, I did perform. And I didn't know the dangers involved by then. So I was using it as an aphrodisiac at first. I was performing very well to the extent that I saw that I was getting disfigured. I was looking bad. I was shrinking. And then I realized that I had cold turkey, what they call cold turkey. I was hooked up. Without the drug, I couldn't do anything. I couldn't eat. I couldn't walk. I couldn't even concentrate. I couldn't even think normally. So that was the dangers involved. So it made me become a criminal. I was a criminal, stealing, false pretense, snatching, robbery. I was into all that just to have another fix. So that's what I can say. Drug is very powerful, cunning and baffling. So my fellow brothers and sisters out there to say no to drugs. Enti wamusu anrubone no wamanum bi pen wamusu anu wamuntimi na wamafa mujaduro mroso ena wamache wamo experiences no na facilitator wada school no anu yowura Ronald pe ana wono so kire se sede adwumadie no ekono yade a kire se wotimi hu se womafo bebre no a asua bibi de afiri adwumadie no a womo edi enim no no ankasa nso ede na so to forma ma de ekoso no nyina wotietie bi ede afa ana ede afiri safo no so ano yentie no. I was impressed with this initiative by Chosen Rehab. This is going to really help the students because it turns out that although government is putting efforts to combat drug abuse, it hasn't gotten down to the schools level. And most of the things that the students are told, it's in abstract. And having people who have gone through it before, facing the full rigors of the law, to come and share their experiences, I believe it's something which is laudable, and I hope in future we are going to have a more concentrated version of it, to have smaller groups for the students to be able to interact, to ask personal questions, to appreciate the full form of how the effect of drug abuse is. Yes, because Enti ora Ronald facilitator woda Chosen Rehab Center ano nene na yekotie ye ne yede aposifo nkratasie na esore so Northern Regional Police Command de krata ba kire se wo ma hyenhwehwemu ase de fa na no ada enrabafo mienu a wo mo ekowu eda hotel bi dem wo Cab Hospitality Hotel eno no wogbewa traditional area anagbewa residential area wo Tamale na eno na aposifo hyenhwemu kire se wo munya ntie ama wo mo call hotel ho no ade a hotel mpanyifo no kan ye ne se emaba wa no hwa wo mo efri Beni wo mo fri Ghana ha ba bia na wo mo fri sebe esremu matifido ba bia Beni na se wo mo fri a wo mo aba bewura ho aposifo kire se wo mo de wo mo amu na akwa mu e Tamale Teaching Hospital mu Kurabia a ye ba be papa ye mu na hwede nti a wo mo mienu nyina timi kowu eda dan ba kum wo eye Cab Hospitality Hotel na eno na aposifo kire se saa bere ahwehwemu kosoi ebewi akire no na afi wo mahudia ntipotin ya saa ensem no ebae na emom no obi biara a unnim bibi efa saafo no ho no bomoden na yi aposifo asutire ye ka say Inspector General of Police ate eye emema ekuo a wo mo free eye police adwumakuo nim se wo mo nkwai
na wɔn nkɔboa Northern Regional Police Command no na wɔn yɛ hwehwɛmu ntɛntɛntɛntɛntɛm ne yɛntimi fa ho nsunsuasoɔ mmra na intelligence officers na afei crime scene team for na wɔn free National Police Headquarters ya wɔn kɔ akɔboa Northern Regional Police Command na wɔn ayɛ saa nhwehwɛmu no na afei nso wo a wonim bibi ɛfa saafoɔ no ho no ebi a yɛ ka sɛ obi anim wɔn abusuafoɔ na emom no ebi amfoni bi ana wate bibi de afa wɔn ho ne ade a bɔmɔden na yi aposifoɔ asutire sɛ da bɛyɛ betimi ɛne wɔn abusuafoɔ akasa ne ade a na wɔn abɛhwɛ wɔn emu no nti wonim bibi sa wobɛfra aposifoɔ wɔ 191 anaasɛ 18555 na wɔyi aposifoɔ asutire ɛwɔ saa nsɛm no wɔn emergency numbers no krataa yɛ bae owura wisdom lavo wɔn na yɛ regional commander Northern Region wɔn ɛna ne nsa hyɛ a wɔn se yɛ mmɔ adehye nyinaa amanneɛ ɛha na ɛbere bɛmi ɛkwan mi de anwumre no nsia kasɛbo ne nyinaa besie asida kɛseɛ nkɔmfama Angela ɛna afei Sarah wɔn na ɛbo a yɛbobɔ ne ahodoɔ no ma yɛn Holali nso ɛtɛ akyire Sami ne Derek mu nso ɛde yɛkɔ Facebook na afei Live Television me so amebɛgye breaking kan me din de akuya achampoma me sorry so de ɛna na jaimenka nini na pamfo ɛna ɛfa afidie no yɛda mo ase ɛma mo nyina mu anitie ɛne hwa adehye 93.5 Vision one. Money in a car,